supreme. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news around the world. In the headlines for today, Supreme Court denies Justice Ariwola purported phone call with President Tinubu. Reps reject amendment to motion seeking to suspend increase in fuel price. College union directs lecturers to work twice weekly. On the foreign scene, Algeria bus crash kills 34 people. And in sports, Arsenal Ajax £40 million rated star Mohamed Kudus. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, Diamond FM Ilorin. We bring you the details of this news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back, and now the news in detail. The Supreme Court of Nigeria has clarified that the Chief Justice of Nigeria, CJN, Justice Olukayode Ariwola, did not have a telephone conversation with President Bola Tinubu or anyone else on the ongoing presidential election petition for the 2023 election. The Apex Court Director of Press and Information, Akonde Festus, stated this in a statement issued in Abuja this morning. The Apex Court said Justice Ariwola neither spoke with Tinubu nor the Director General of the Department of State Services, DSS, with a view to pressurizing the Presidential Election Petition Tribunal on the likely judgment to give in respect of the petitions. The House of Representatives today rejected an amendment to a motion seeking to suspend the recent increase in the pump price of petrol. Members voted against the amendment after Deputy Speaker Benjamin Kalu, who presided over the plenary, questioned if it was in the place of the House to take such a position since pump price is controlled by the market forces. A member, Honorable Ugochinyere Ikenga, had moved a motion calling for investigation into the increase in the price of petrol since the removal of petrol subsidy. However, the House resolved to carry out an investigation to ascertain the reason for the increases.
In another development, the House also rejected a motion to set up an ad hoc committee to collate the views of lawmakers, civil society organizations, as well as the public, and engage the government on the selection of the best palliative options to cushion the effect of removal of fuel subsidy in Nigeria. This comes amid uncertainties by Nigerians and indeed members of the House who questioned how the funds approved for the president will be utilized. Honorable Dennis Agbo, who moved the motion, had said it would be best for Nigerians to determine the best palliatives for them, just as he expressed concern about how little the proposed monthly cash handout of 8,000 naira can achieve for a selected household of 5 members under current potential inflationary pressure. The Colleges of Education Academic Staff Union, KOEASU, has directed union members to go to work twice a week in view of the current hike in petrol prices occasioned by the removal of fuel subsidy. The president of the union, Smart Olugbeko, in a statement issued today, said the union members could no longer survive on the current minimum wage. He said the directive followed the union's extraordinary meeting held yesterday. Olugbeko said members of the union will not return to full work till the federal government agreed to KOEASU's demands of a 200% increase in salary. The Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria, IPMAN, says its members immediately increased the pump price per litre of petrol from 500 naira to 560 to 617 naira on Tuesday morning to stay afloat. IPMAN President Chinedu Okoronko spoke on Channels Television's Sunrise Daily program this morning. Let's hear him. I'm buying from an NPC, especially my members, retail. And all of a sudden, the source where you are getting this product have changed their price. That's the NPC. Yes. So what do? You have to, at least, for you to remain in business, change so that you can go back and pick again. That is what has really happened. According to him, many IPMAN members have gone out of business due to the removal of fuel subsidy on petrol, as they were unable to raise money to load from depots and the Nigerian National Petroleum Company, NNPC Limited. The IPMAN boss said the timing of the price increment was not the issue, but the government must work on how to mitigate the effect of the price adjustment and ease the pressure on the products. It's not even the issue. The issue is that how do we mitigate this? I think that is what we should be looking at. What should the government do to ensure that this product, the way it's going, we need to work on our... However, an ex-president of the Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria, Pengasan, Peter Esele, who was also a guest on the program, said petrol marketers are taking advantage of the situation to make extra profit, arguing that it is only morally right that marketers sell their old stocks for the old price. The federal government, through the Federal Competition and Consumer Protection Commission, is set to issue an order against moves by point-of-sale agents to hike transaction charges across the country. The Executive Vice Chairman, Chief Executive Officer, Babatunde Irukera, confirmed this morning. According to him, the order will be issued later today. Irukera noted that following its first advisory to the Association of Mobile Money and Bank Agents in Nigeria, which was ignored, it is now ready for more definite enforcement. The news across the world is reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM in Ilorin. We'll go on a break now, and after then we bring you foreign stories and sport news. Please do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme.
You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, at least 34 people were killed and 12 others injured on Wednesday in an accident in Algeria's south involving a passenger bus, the country's civil defense agency said. The head-on collision between the bus and the commercial vehicle caused the fire, the agency said, as rescue operations were ongoing. The accident, one of the North African country's deadliest in years, occurred near the city of Tamanrasset, about a 2,000-kilometer, 1,250 miles away drive south from the capital, Algiers. Local media reports charred bodies were recovered from the bus. According to a government road safety agency, speed is the main cause of crashes in the country. Still on the foreign scene, a convicted murderer is to be put to death in Alabama tomorrow in the first use of lethal injection in the southern U.S. state since a series of messed up executions last year. James Barber, 54, is one of 2 death row inmates scheduled to die in the United States on Thursday. Barber, a handyman, was convicted in 2003 of beating 75-year-old Dorothy Epps to death with a hammer during a 2001 robbery. Second inmate, Jermaine Cannon, 51, is to be executed by lethal injection in the western state of Oklahoma for the 1995 murder of Sharonda Clark, age 20, a mother of 2 children. Alabama Governor Kay Ivey issued a temporary suspension on executions last year after problems with lethal injections. Now we move to the exciting world of sports. Diamond FM Sports News. Arsenal are interested in Ajax £40 million rated midfielder Mohamed Kudus, but are focusing on trimming Mikel Arteta's squad before adding to their £200 million recruitment spree. The Gunners have already strengthened their squad significantly ahead of next season, with Declan Rice, Kai Havertz and Jurgen Timber arriving through the door. Arsenal sporting director Edu will now turn his attention to ongoings with Kieran Tierney, Cedric Soares, Nicolas Pepe, Albert Lokonga, Nuno Tavares and Rob Holding among those attracting interest that could tempt Arsenal in selling. The future of Thomas Partey has also been a subject of uncertainty this summer, but it is understood that Arsenal are not eager to sell the Ghana international this summer, with only a huge offer likely to entice the North London club into sanctioning his departure. That ends the sports update. Please stay tuned for the concluding part of the news. And now we have come to the end of the news across the world, but before we go, here again are the major highlights. Supreme Court denies Justice Ariwoola's purported phone call with President Tinubu. Reps reject amendment to motion seeking to suspend increase in fuel price. College union directs lecturers to work twice weekly. On the foreign scene, Algeria bus crash kills 34 people. And in sport, it was brought to you that Arsenal eye Ajax £40 million rated star Mohamed Kudus. Did you know humans have a unique bone called the hyoid bone, which is the only bone in the human body that is not connected to any other bone? Now you know. Diamond FM says, he who gives up loses it all. Learn and grow. These are the recipes for greatness. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is
0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Enjoy the rest of your evening. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Diamond FM, your one-stop dial. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti Canada Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa ti tako wípé onídàájọ́ Ariwoọlá ní ìbánisọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Tinubu. Ilé aṣojú ṣòfin tako àtúnṣe sí àbádòfin pé kán gbé ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó epo tì náà. Ẹgbẹ́ kan ní kọ́lẹ́ẹ̀jì pàṣẹ fáwọn olùkọ́ láti máa ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè ọkọ̀ bọ́ọ̀sì bọ̀gìnìlẹ̀ Algeria níjàmbá ó sì kópa èèyàn 24. Lẹ́kẹ̀rẹ́ ìdárayá òjúkọ̀ Arsenal ń wo ọmọ ikọ̀ Àjàsíní Mohammed Kudus. Ẹ ṣeéṣe fún dídarapọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olanrewaju Ogunniyi ló nínú ìròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ní Diamond 87 FM àbí lórí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. Àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀pọ̀ báyìí náà. Àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. Àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mójú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí òṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣèrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa ti ṣàfọ̀mọ́ onídàájọ́ àgbà ilẹ̀ wa CJN Olúkáyọ̀dé Ariwoọlá wípé kò ní báraẹnisọ̀rọ̀ kankan lórí ojú òpó ìpè pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Tinubu tàbí ẹnikẹ́ni lórí ọ̀rọ̀ awuyewuye tó súyọ lẹ́yìn ètò ìdìbò ọdún 2023 yìí. Àdarí ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ náà Àkàdé Festus ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nínú àpilẹ̀kọ kan eléyìí tí wọ́n fi síta lónìí nílùú Àbújá. Ilé aṣojú ṣòfin ilẹ̀ wa lónìí ni wọ́n ti tako àtúnṣe àbádòfin kan
eléyìí tó ń fẹ́ kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ wọn gógó epo bẹtiró àìpẹ́ yìí tì ná àwọn ọmọ ilé náà ni wọ́n dìbò tako àtúnṣe ọ̀hún lẹ́yìn tí ìgbákejì abẹnugan ilé ọ̀gbẹ́ni Benjamin Kalu tó darí ìjókòó ilé náà eléyìí tó da ìbéèrè bolẹ̀ pé ṣé ilé aṣojú ṣòfin ló yẹ kó gbé ìgbésẹ̀ látàrí ọjà tó wà lóde èyí tó ń ṣàfihàn iye tí wọ́n ń ta epo náà. Ọmọ aṣòfin kan Ugo Chinyere Ikenga wà dábàá ṣíṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó epo bẹtiró náà lẹ́yìn tí wọ́n ti yọ ìpúpọ̀ orí epo tí ilé aṣojúṣòfin náà sì fẹ́nukò láti ṣe ìwádìí lórí ohun tó ṣokùnfà ọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gógó epo náà. Ẹ̀wẹ̀ ìṣe nílé aṣojúṣòfin ni wọ́n tako àbádòfin kan eléyìí tí wọ́n ní kan fi ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó kan tí yóò yiri èròǹgbà àwọn aṣòfin àwọn ẹgbẹ́ tí kìí ṣe tìjọba àti àwọn aráàlú wò àti láti jẹ́ kí ìjọba mọ àwọn tó yẹ ní pàtó fún èlò ìtúnilára látàrí yọ ìkópa orí epo nílẹ̀ Nàìjíríà. Eléyìí ló wáyé látàrí àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹyọ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà àtàwọn ọmọ ilé aṣòfin náà pé báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ lo owó tí ààrẹ buwọ́lù ọ̀hún. Honorable Dennis Agbo tó dábàá náà sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ló lè sọ ohun èlò ìtura tó dúró re fún wọn tó sì ń kọminú lórí bí ọ̀rọ̀ owó $8,000 yóò ṣe láṣeyọrí lórí ohun tí wọ́n ń fẹ́ pẹ̀lú bí nǹkan sì rí lọ́wọ́ yìí nílẹ̀ Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ajímẹ́fun nílé ẹ̀kọ́ gíga olùkọ́ni àgbà kòyásù ni wọ́n ti pàṣẹ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn láti máa lọ síbi iṣẹ́ lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ látàrí àfikún ọ̀rọ̀ owó epo tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ látàrí yíyọ ìkúnpọ̀ orí epo. Ààrẹ ẹgbẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Smart Olúgbèkó nínú àpilẹ̀kọ kan lónìí sọ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ni wọn kò lè farada ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ owó oṣù tó kéré jù. Ó ní àṣẹ náà ló wáyé lẹ́yìn ìpàdé kan tẹ́gbẹ́ náà ṣe lọ́jọ́ ìṣẹ́gun àná. Olúgbèkó sọ pé àwọn ẹgbẹ́ náà kò ní wọṣẹ́ padà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ títí dìgbà tíjọba àpapọ̀ bá tó gbà láti dáhùn sí ìbéèrè ẹgbẹ́ kwasù ìyẹn mímú ìgbèrú bá owó oṣù wọn ní ọ̀nà ìdá igba. Ẹgbẹ́ alágbàtà epo bẹtiróòlù ọlọ́dàáni nílẹ̀ wa IPMAN ti sọ pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ni wọ́n sáré sí àfikún owó epo láti ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta sí ọ̀tàlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà lọ sí okòólélẹ́gbẹ̀ta náírà lówùrọ̀ àná ọjọ́ ìṣẹ́gun kí wọ́n má bàa jẹ gbèsè. Ààrẹ ẹgbẹ́ IPMAN Chinedu Okoronkwo òun ló sọ̀rọ̀ èdè mímọ̀ lórí móhùnmáwòrán Channel nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ IPMAN ni wọ́n ti já kúrò nínú okòwò ṣíṣe fún tepo látàrí yíyọ ìkúnpá orí epo gẹ́gẹ́ bí wọn kò sí rí owó fi gbé epo láti ojúkò ìgbépo NNPCL. Wọ́n ní àfikún tí iléeṣẹ́ iléepo NNPCL ṣe lánàá làwọn alágbàtà epo náà ń ṣe kán lè bá àbágbà mu. Ọ̀gá àgbà àjọ IPMAN wá sọ pé àsìkò tí wọ́n fi kún owó epo ọ̀hún kọ́ ni ìṣòro bí kìí ṣe pé kíjọba ṣiṣẹ́ lórí bí ara yóò ṣe dẹ aráàlú lórí ọ̀rọ̀ owó dọ́là. Ìjọba àpapọ̀ nípasẹ̀ àjọ tó rí sí ìdáàbòbò kan ti ṣetán láti fi àṣẹ léde fi tako ìgbésí àwọn oní POS láti ṣàfikún iye tí wọ́n ń ja káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ìgbákejì alága náà Babátúndé Ìrúkẹ̀rà ló jẹ́rìí sí eléyìí lówùrọ̀ òní tó sì ní wọn yóò fi àṣẹ náà léde lónìí. Ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyẹn jákèjádò àgbáyé láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún dàndó ráńpẹ́ lẹ́yìn tá a bá padà dé ẹ ó gbọ́ròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti látẹ̀ka eré ìdárayá ẹ má yí kúrò níbẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé sì ń tẹ̀síwájú láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn apààyàn kan tí wọ́n dájọ́ ọkú fún ni wọ́n yóò lọ ṣekú pa lọ́la ní Alabama nínú lílo abẹ́rẹ́ kan fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ Amẹ́ríkà látìgbà tí wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ ṣekúpani lọ́dún tó kọjá. James Baba ẹni ọdún 54 ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn méjì eléyìí tí wọ́n wà nílẹ̀ fún ìṣekúpa lọ́la òde yìí nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Baba ni wọ́n dájọ́ fún lọ́dún 2003 fún lílu ẹni ọdún 75 kan Dorothy Epps dojú ikú pẹ̀lú ohun èlò hammer lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ ìdígunjalè tó wáyé lọ́dún 2001. ẹnì kejì ní Jermaine Cannon ẹni ọdún 51 lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ìpínlẹ̀ Oklahoma fún ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpa Zaronda Clark ẹni 20 ọdún ìyẹn lọ́dún 1995 tí ń ṣe ọlọ́mọ méjì kan. Gómìnà ìpínlẹ̀ Alabama Kay Ivey lónìí ni ó ní kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ náà tìná lọ́dún tó kọjá látàrí ìṣòro tó wáyé látara abẹ́rẹ́ aláwọ̀ náà. Ẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ òkèrè bákan náà ó kéré tán èèyàn 24 ni wọ́n ṣekú pa nígbà téèyàn 12 sì farapa nínú ìjàmbá kan lónìí ọjọ́rú ní gúúsù ilẹ̀ Algeria léyìí tó wáyé pẹ̀lú ọkọ̀ akérò kan gẹ́gẹ́ bí àjọ kan ní ilẹ̀ náà bí wọ́n ti ṣe wí. Ìforígbárí ọkọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ló wáyé láàrin ọkọ̀ bọ́ọ̀sì àti ọkọ̀ akérò kan eléyìí tó fa ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná tó súyọ tí àjọ ọ̀hún sì sọ pé iṣẹ́ ìdóòlà ń lọ lọ́wọ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù náà ni wọ́n ló wáyé lẹ́bàá Tamarasset àrígbọ́ pé eré àsápajúdé ló fa ìjàmbá náà lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àjọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ náà bí wọ́n ti wí. Ìròyìn lẹ́ka ti eré ìdárayá ikọ̀ Arsenal ni wọ́n ní ìfẹ́ sí ọmọ agbábọ́ọ̀lù ti Ajaxini Mohammed Kudusu ṣùgbọ́n tí wọ́n gbájúmọ́ ṣíṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ikọ̀ ti Mikel Arteta náà ńṣe ní kọ̀ Ghana ọ̀hún ti mú ìgbòrò bá ikọ̀ wọn ṣáájú sáà ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ míì. ńṣe ni adarí eré ìdárayá fún ikọ̀ Arsenal Edu ni yóò máa gbájúmọ́ àwọn tó ń jáde kúrò níkọ̀ náà bíi Kieran Tierney, Cedric Soares, Nicolas Pep àti Albert Lukonga tó fi mọ́ Nuno Tavares àti Rob Holding lára àwọn tí wọ́n yóò máa wò bíi eléyìí tí ikọ̀ Arsenal yóò fi sọ̀wọ́ síta. Ká tó máa lọ fún ìròyìn ìjákèjádò àgbáyé fún ti ìrọ̀lẹ́ òní ẹ̀já gbọ́ kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa tako wípé onídàájọ́ Ariwoọlá ní ìbánisọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Ilé aṣojú ṣòfin tako àtúnṣe sí àbádòfin kan pé kí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ wọn gbogbo epo tìná. Ẹgbẹ́ kan ní kọ́lẹ́ẹ̀jì pàṣẹ fáwọn olùkọ́ láti máa ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀. Nílẹ̀ òkèrè ọkọ̀ bọ́ọ̀sì bọ̀gìnì ilẹ̀ Algeria níjàmbá ó sì pa èèyàn 24. Lẹ́ka ti eré ìdárayá ojú ikọ̀ Arsenal ń wo ọmọ ikọ̀ Ajaxini Mohammed Kudus. Kí n tó máa lọ ìjọ ìjọ mọ̀ pé ọmọnìyàn ní egungun kan tó yàtọ̀ tí wọ́n ń pè ní iod bone tí ń ṣe egungun kan lára èèyàn tí kò so papọ̀ mọ́ egungun mìíràn. Ọ̀rọ̀ iyebíye ti Diamond FM fún tòní rèé èèyàn tó bá sọ̀rọ̀ tí nù ló pàdánù ohun gbogbo kọ́ bá a ti ń gbòrò fún ìtẹ̀síwájú rẹ̀. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mahmood Lawal ni olótú ìròyìn náà. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì ń ló ròyìn ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó gbámúṣé ìròyìn tí ó fi gbàkànbọ̀kan nínú láti ilẹ̀ yìí tó fi dókè òkun Diamond 88.7 FM ọba òkè ló dirí ẹwà fákùkọ. Are you looking to
to introduce your business to the world or maintain an existing brand image? Well, let's help you. Advertise with us at Diamond 887 FM in Ilorin. We provide a wide range of services to help showcase your business. For inquiries and advert bookings, visit our marketing office at Plot 2, New Uni Road, Irewolede, Ilorin, or call 091 2929 4332 or 081